Trade deadline drama, Broncos stand firm on Surtain as 49ers make bold moves. In a surprising turn of events at the recent NFL trade deadline, the Denver Broncos, initially believed to be open for business, held their ground on their top players, including the coveted cornerback Patrick Surtain. Despite the team's struggles with a 1-5 start to the season, they resisted the temptation to part ways with their star cornerback, despite several teams, including the San Francisco 49ers, knocking on their door. The Broncos made headlines earlier by parting ways with veteran defensive ends Randy Gregory and Frank Clark. However, the real intrigue surrounded inquiries into key players like Justin Simmons and Jerry Jeudy. Jeudy, in particular, garnered significant interest, with reports indicating a substantial offer of third and fifth-round picks. Yet, the Broncos chose to keep their talented wide receiver in the fold. One of the most intriguing subplots involved Patrick Surtain, a cornerstone of the Broncos' defense and a first-team All-Pro corner last season. Despite the team's challenging start, Surtain's name was hot on the trade market, with at least 3 teams, including the San Francisco 49ers, making offers for the young cornerback. The 49ers, who were actively seeking defensive reinforcements, engaged in negotiations not only for Surtain but also explored deals with the Chicago Bears for Jalen Johnson and the Las Vegas Raiders for Nate Hobbs. However, it was their pursuit of Surtain that captured the attention of fans and pundits alike. The Broncos, however, maintained a high asking price for Surtain, reportedly setting a 2 first-rounder benchmark to even initiate serious trade talks. This demand, reminiscent of the 2019 Jalen Ramsey trade, showcased the Broncos' commitment to keeping their defensive gem. For the 49ers, the pursuit of Surtain stemmed from concerns about their pass defense, which had struggled during a 3-game losing streak. The absence of key players like Trent Williams and Deebo Samuel exacerbated their defensive woes, prompting a desperate search for reinforcements. Ultimately, the 49ers did not secure Surtain, but recent developments in their secondary have provided a silver lining. Ambry Thomas, a 2021 third-round pick, has emerged as a key contributor during the team's 3-game win streak, earning Pro Football Focus top cornerback rating for the season. The lone in-season trade between the Broncos and the 49ers saw the acquisition of Randy Gregory by San Francisco. Gregory, though playing a rotational role, has added depth to the 49ers' defensive lineup, complementing a more significant move to acquire Chase Young less than an hour before the trade deadline. As the NFL season progresses, the trade deadline drama will undoubtedly have a lasting impact on both the Broncos and the 49ers. For Denver, retaining Patrick Surtain signals a commitment to building around their young defensive star. Meanwhile, the 49ers' strategic moves, even without the Blockbuster Surtain trade, have positioned them for a strong push towards playoff contention. The chess game of NFL trades continues, leaving fans eagerly anticipating the next twist in this season's narrative. In the lead-up to the 2023 NFL trade deadline, the Denver Broncos found themselves at the center of attention as multiple teams vied for the services of standout cornerback Patrick Surtain II. While the San Francisco 49ers were initially believed to be the primary suitors, a recent revelation by Mike Florio of Pro Football Talk has brought to light the Philadelphia Eagles' keen interest in the dynamic defensive force. Surtain, a third-year pro, has emerged as one of the league's most formidable cornerbacks, boasting an impressive career resume that includes 148 tackles, 32 pass deflections, and 7 interceptions. The 2023 season has seen him continue his stellar performance with 30 tackles, 8 pass deflections, and an interception. His impact on the field is further underscored by his first-team All-Pro recognition in 2022, a testament to his exceptional skills and contributions to the Broncos' defense. What makes Surtain's situation even more intriguing is his status on a rookie contract, adding immense value to any team that secures his services. The Philadelphia Eagles, riding high with an 8-1 start to the season and a defense already ranking in the top half of the league, clearly recognized the potential game-changing impact Surtain could bring to their roster. The Broncos, however, stood firm in their commitment to retaining Surtain, despite a challenging 3-5 start to the season. They view him not just as a tradable asset but as a foundational building block for their team.
The decision to keep Surtain was reinforced by his impressive on-field performance, but also by the team's belief that he checks every box required for a cornerstone player. Denver's asking price for Surtain was reportedly substantial, reflecting the organization's recognition of his elite talent and the importance of retaining such a key piece for their future success. As Surtain is set to make $6.6 million in 2024, it's evident that the Broncos see him as a long-term investment, with plans to exercise his fifth-year option following the season. The potential scenario of Surtain joining the Eagles' already formidable defense undoubtedly sends shivers down the spines of opponents. It's a testament to the player's impact that two playoff contending teams, the 49ers and Eagles, were in hot pursuit, recognizing the rare combination of talent and youth that Surtain brings to the table. In the end, the Broncos' decision to retain Patrick Surtain II speaks volumes about their commitment to building a competitive and enduring team. As the NFL season unfolds, the league will undoubtedly continue to watch the performances of this rising defensive star, eagerly anticipating the impact he'll have on the Broncos and the broader landscape of professional football. Lá thông như thế này thì bây giờ mình lại sử dụng kéo để cắt cái hình của mình ra nha. Mình sẽ cắt theo cái nét bút chì của mình đã vẽ như thế này. Sau khi mình cắt được cái hình tán lá thứ nhất ra như thế này thì bây giờ mình sẽ đặt cái hình của mình ở trên cái phần giấy tiếp theo và mình dùng bút chì tô theo cái phần hình này của mình nhé. Sau khi tô được cái hình tán lá thông thứ hai ở trên đoạn giấy như thế này thì mình lại tiếp tục sử dụng kéo để cắt cái hình tán lá này ra. Mình sẽ cắt theo cái nét bút chì mà mình đã tô theo cái tán lá thông thứ nhất nhé. Sau khi dùng kéo để cắt cái hình tán lá thông thứ hai thì mình đã có hai cái hình tán lá thông có hình dạng và kích thước giống nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng băng dính hai mặt để gắn hai cái tán lá này lại với nhau nhé. Mình xé hai cái mẩu băng dính hai mặt như thế này. Sau đó mình dính cái băng dính của mình ở trên những cái mặt của cái cây thông này. Sau khi dính được các cái lớp băng dính vào những cái phần mặt của tán lá thông thì bây giờ mình sẽ bóc một cái lớp băng dính của mình ra. Sau đó mình gắn hai cái tán lá của cây thông trùng với nhau như thế này. Để làm cái phần thân của cây thông thì mình sẽ dùng cái mẩu giấy màu đen này. Trên cái phần giấy này các bạn cắt cho mình một cái đoạn giấy có kích thước khoảng 1 cm. Mình sẽ dùng cái đoạn giấy này để làm phần thân của cây thông nhé. Tiếp theo ở trên cái phần bìa tấm thiệp màu đỏ, mình luồn cái cây thông của mình vào đây. Và mình sẽ gắn cái cây thông của mình nằm ở chính giữa của cái hình tròn rỗng này. Sau khi xác định được cái vị trí để gắn cây thông thì mình sẽ bóc cái lớp băng dính ra. Sau đó mình đặt cái cây thông của mình nằm ở chính giữa của cái hình tròn này. Mình cũng dùng súng bắn keo để gắn cái phần thân của cây thông vào với cái phần bìa phía bên trong của tấm thiệp. Sau khi mình gắn được cái phần thân của cây thông như thế này thì mình sẽ dùng kéo để cắt bớt cái phần giấy thừa này đi nhé. Vậy là mình đã có cái hình cây thông trang trí ở phía bên trong. Bây giờ mình sẽ trang trí cho cái phần bìa bên ngoài của tấm thiệp để nhìn nó lung linh hơn một chút nhé. Mình sẽ dùng những cái hình trang trí lấp lánh bằng nhựa như thế này. Trên cái phần hình này
Mình dùng kéo để cắt rời những cái hình của mình ra. Mình sẽ cắt cái đoạn dây trang trí ra như thế này. Tiếp tục mình cắt rời từng cái hình này ra nhé. Ngoài những cái hình trang trí có sẵn của mình thì các bạn cũng có thể vẽ, tạo hình những cái hình trang trí cho cái tấm thiệp của các bạn. Sau khi cắt xong các cái hình này thì mình sẽ dùng bắn keo để gắn các cái hình này lên trên phần bìa ngoài của tấm thiệp. Mình sẽ sáng tạo các cái hình của mình chạy xung quanh cái hình tròn rỗng này. Đầu tiên là gắn 4 cái điểm keo ở đối diện nhau. Sau đó mình sẽ gắn tiếp 4 cái điểm keo nằm ở các cái vị trí còn trống này. Sau khi gắn keo thì mình sẽ đặt lần lượt từng cái hình trang trí của mình vào với cái phần bìa của tấm thiệp. Sau khi gắn xong các cái hình trang trí thì mình sẽ có một cái tấm thiệp bìa rỗng hình tròn, mở ra ở bên trong là hình cây thông Noel rất là sáng tạo như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cùng đón chờ những sản phẩm tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.